So we start this sixth session of Flawless Vision on the 1st of February. And our highest namaskars from Ruediger and Shuddha. So the Paramatma within all of you, please accept our namaskars. Wir beginnen jetzt mit der inzwischen 6. Sitzung über Flawless Vision, die makellose Sicht, und die tiefen Verbeugungen von Shuddha und Ruediger. Bitte nehmt unsere Ehrerbietungen an zu der reinen Seele, vor der reinen Seele in euch. Jai Satchidanand. Jai Satchidanand. So on the 1st of February, we begin this three mantra of our Gnani Purush. Fangen mit dem Tri-Mantra an. Svenja, kommst du mit? Okay. Yes, Svenja ji, both of you sing, please. Is Svenja with you? Svenja is busy. Okay, so you start, she'll join you. Namo Vitragai, Namo Arihantanam, Namo Siddhanam, Namo Ayariyanam, Namo Vadayanam, Namo Loye Savasahunam, Eso Panchanamukkaro, Savapavapanashano, Mangalanam Thasavesim, Paramam Avai Mangalam. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namah Shivaya. Jai Satchidanand. Namo Vitragaye. Namo Arihantanam. Namo Siddhanam. Namo Ayariyanam. Namo Vajayanam. Namo Loye Savasahunam. Eso Panchanamukkaro, Savapavapanashano, Mangalanam Thasavesim, Paramam Avai Mangalam. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namah Shivaya. Jai Satchidanand. Namo Vitragaye. Namo Arihantanam. Namo Siddhanam. Namo Ayariyanam. Namo Vajayanam. Namo Loye Savasahunam. Eso Panchanamukkaro, Savapavapanashano, Mangalanam Thasavesim, Paramam Avai Mangalam. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namah Shivaya. Jai Satchidanand. Jai Satchidanand. Jai Satchidanand. Jai Satchidanand. Jai Satchidanand. Beautiful. Three mantra. And let us continue our Satsang. Okay, wir machen weiter mit dem Satsang. Ihr seht es auch im Chat, wo es weitergeht. We're continuing on page 3, on page 10, is that correct? Say you come across a very poor old man. Yes. Okay, also es geht weiter auf Seite 10, in der Mitte vom Buch. Sagen wir, du triffst auf der Straße einen sehr alten, armen alten Mann.
Seite 10 im Buch. So, say we come across a very poor old man and in the street, and you give him $11. Now your friend is astounded that you have given the man so much money and tells you to give the old man only $1. Now you are the giver and the old man is the receiver. But since your friend interceded, he created an obstruction for the recipient in this life and for himself in the next life. An obstructive karma has been created for your friend. This obstructive karma of your friend will prevent the inflow of money to him in the life to come. Okay, also wir lesen. Sagen wir, du triffst auf der Straße einen sehr armen alten Mann und du gibst ihm $11. Dein Freund ist erstaunt, dass du ihm so viel Geld gibst und sagt dir, du solltest ihm nur $1 geben. Nun, du bist der Gebende und der alte Mann ist der Empfänger. Aber dadurch, dass dein Freund interveniert hat, hat er ein Hindernis für den Empfänger kreiert. Und Shuddha hat ergänzt, in diesem Leben für den Empfänger und für sich selbst im nächsten Leben. Ein hinderliches Karma ist für deinen Freund erzeugt worden. Dieses hinderliche Karma deines Freundes wird in deinem kommenden Leben den Zufluss von Geld für ihn verhindern. Now, this whole topic is about different circumstances that we come across in life. And this is the one that is most evident to everyone is the circumstance of obstructions. You want something and you can't get it. Doesn't happen for you, no matter how hard you try. Well, this is the obstructive karma. Also das ist jetzt hier das Thema von, also um was es hier eigentlich geht, ist so was im Leben so passiert und was an Hindernissen uns begegnet. Und wir kennen das alle. Es gibt gewisse Hindernisse. Wir wünschen uns etwas, wir wollen etwas. Und so hart wir auch versuchen, es zu bekommen, wir bekommen es. Es sind gewisse Hindernisse dort. Mm-hmm. So Nadaji, please let us know if there are still any disturbances in the sound, the way this is coming through. Please let us know. Also Nada, sag uns bitte, ob da immer noch Störungen rüberkommen, ob das wie die Qualität ist von dem Ton, der durchkommt, oder andere auch gerne. The not knowing the cause and effect relationships in life, people continue to be upset with the effect that is in front of them. Also wenn wir nicht verstehen, was die Zusammenhänge sind von Ursache und Wirkung, dann sind die Menschen, oder sind wir immer wieder aufgebracht oder ja immer wieder verärgert über die Wirkungen, die vor uns auftreten. This is in direct link with the previous paragraph that we read last week, which is, why is this circumstance coming in front of me? When that question arises, why, then one of the answers is your own karma effect is in front of you. Also in direkter Verbindung mit dem Absatz, den wir letztes Mal gelesen haben, der davor steht, immer wenn die Frage auftaucht, warum geschieht mir das, dann ist einer der möglichen Antworten, das ist eine Wirkung des Karmas aus dem vergangenen Leben. If a father is distributing his property in his old age as he's leaving this world to 3 of his children, never
is it that all three receive the same amount of money or property? There is always a difference. Also gehen wir mal von aus, ein Vater, wenn er diese Welt verlässt, wenn er verstirbt und sein Besitz seinen drei Söhnen, seinen drei Kindern vermacht, dann ist es nie so, dass alle drei Kinder genau das Gleiche bekommen. Es ist immer ein Unterschied in dem, was die drei Kinder bekommen. The eldest daughter may have 3 children, and the youngest one may have only 1 child. So the father, in a just manner, will leave more for the oldest daughter as compared to the youngest. Also kann sein, die älteste Tochter zum Beispiel hat 3 Kinder und die jüngste Tochter hat nur 1 Kind. Und der Vater auf eine gerechte Weise versucht das so aufzuteilen, dass er der älteren Tochter, die 3 Kinder hat, mehr gibt als der jüngsten Tochter, die nur 1 Kind hat. But the youngest daughter, what will she say? No, I am equally a daughter, so I should get exactly 1/3 of the property. Und die jüngste Tochter sagt vielleicht, nee, ich bin eigentlich im gleichen Sinne eine Tochter meines Vaters und ich verdiene den gleichen Anteil zu bekommen. So, even if it is justly distributed, properly distributed, one of the daughter will not get her due share and she will blame the father or blame everybody around, not recognizing that it is her own antarai karma or the karma of obstruction that is a factor in here. Also selbst wenn es auf gerechte Art verteilt ist, dann gibt es immer einen, so in dem Beispiel die jüngste Tochter, die dann das Gefühl hat, oder die dann den Eindruck hat, sie bekommt nicht den gerechten Anteil. Und dabei erkennt sie nicht, dass es ihr Antarai-Karma ist, also ihr behinderndes Karma, was eigentlich das Hindernis erzeugt. If you have a life partner or a companion and he likes to eat bread, and if you keep on saying, no, you can't eat too much bread. No, you're not going to eat bread because you're getting fat. Next life, the person who is taking away the bread from the person who is preventing bread will not get bread, will not get bread to eat. He may get other food, but he might not get bread in the next life. You see, somebody will take away the bread for him. This is the antarai karma, the karma coming back to you only. Also sagen wir mal, du hast einen Lebenspartner, einen Lebensgefährten, der gerne Brot isst. Und du sagst immer wieder zu ihm, nee, du sollst nicht so viel Brot essen. Brot ist nicht gut für dich, du wirst noch dick davon. Dann wird dieser Mensch, der das gesagt hat, in seinem nächsten Leben, seinem oder ihrem nächsten Leben, kein Brot bekommen. Er mag vielleicht andere Dinge bekommen, aber er wird in dem Fall zum Beispiel kein Brot bekommen. Und das ist eben dieses Antarai Karma, dieses behindernde Karma. Oder? Yeah. If you tell people around because of your ignorance, you tell people, you're stupid, you have no sense, then a life comes in front of you where your ability to have the right kind of sense will be affected in certain matters. In other words, your sense will be affected. And you have no sense. Es mag sein, dass eine Person jemand anders sagt, du hast überhaupt keinen Verstand, du bist dumm. Und dann ist es so, dass derjenige im nächsten Leben erfährt, dass er irgendwie seinen Verstand nicht richtig zur Geltung bringen kann oder dass er irgendwie selbst auf diese Weise auf der Ebene vom Verstand Behinderungen erfährt.
wenn er vorher sagt, du hast keinen Verstand. Or if you, in the past life, if you have kicked many people in their back, in their low back, if you have kicked them, hit them in the low back, in this life, at a young age, you will develop low back ache. Oder wenn du im vergangenen Leben Leuten so in den Bereich des unteren Rückens geschlagen hast oder getreten hast, dann wirst du in diesem Leben schon mit einem jungen Alter, in einem frühen Alter, Schmerzen im unteren Rücken haben. So we continue to read, we get an idea of this nature of the circumstances and the reasons behind the circumstances that are in front of us in this life. Also wir lesen gleich weiter, aber wir bekommen jetzt hier so einen Eindruck über die Hintergründe und Gründe von den Umständen, die in diesem Leben uns begegnen und vor uns kommen. Now, all that you encounter in your life are the collective circumstances of everything you had done in your previous life. They are not new circumstances. You have no superior power above you, nor do you have anything that works underneath you, beneath you. The world is entirely independent. Your mistakes and your blunders are your only superiors or controllers. Also wir haben jetzt gelesen den nächsten Abschnitt. Alles, was dir in deinem Leben begegnet, sind die kollektiven Umstände von all dem, was du in deinem Vorleben getan hast. Das sind keine neuen Umstände. Du hast keine übergeordnete Macht über dir, noch hast du irgendetwas, das unter dir arbeitet. Die Welt ist völlig unabhängig. Deine Fehler und dein Irrglaube sind deine einzigen Vorgesetzten. This first sentence is very profound. In fact, our entire current life is the reason, is the effect of something that we have quote unquote done in the past life. Also dieser erste Satz ist sehr tiefgründig. Alles, was unser komplettes Leben ist, das Ergebnis von dem, was wir in Anführungsstrichen getan haben im letzten Leben. And this word done is, as you all know by now, is the sense that I am doing something. You see, it's the identification as a doer that I am doing what is happening in front of me. That was what was done in the past life, and now the result is there in front of all of us as circumstances and situations. Circumstances and situations. Alles, was dieses Wort was wir getan haben, was wir so in Anführungsstrichen gesetzt haben, das ist immer verbunden mit einem Gefühl von der Handelnde zu sein im letzten Leben. Und genau das ist die Grundlage für was uns in diesem Leben begegnet an Umständen und Situationen. Umstände und Situationen. You are all familiar with the word mistakes and blunders. Mistakes are those that remain after the blunder has been removed. The blunder is the belief that I am this body and I am doing what the body is doing. That's the blunder. Wir kennen den Unterschied zwischen, was hier im letzten Satz steht, Fehler und Irrglaube. Der Unterschied ist, dass Fehler ist das, was übrig bleibt, nachdem der Irrglaube
entfernt wurde. Der Irrglaube ist diese Überzeugung, ich habe das getan, ich bin derjenige, das ist diese Identifikation. Ich bin dieser Körper. Yeah, the mistakes are those that present in front of us as obstructions in this life. Now, obstructions, the simplest definition of obstruction is that which prevents you from being in your moksha, being in the liberated state. These Also are the Fehler, Fehler sind das, was sich in unserem Leben als Hindernisse noch zeigt. Und Hindernisse heißt in dem Fall das, was verhindert, dass wir unsere Glückseligkeit erfahren. Unsere Befreiung, Moksha erfahren hier. And mistakes are that which are going to unfold in front of us even after the Gnan Vidhi. It's not something that we can see right away. Mistakes will happen, and in front of the mistakes, we are the awakened ones able to solve these mistakes through our awakened vision. See? Und Fehler sind etwas, was auch nach dem Gnani noch auftauchen wird, was vor uns auftauchen wird. Und wir sind diejenigen, die mit der erleuchteten Sicht das auflösen können, indem wir das sehen, indem wir den Fehler sehen. Yes, and mistakes are discharging in the process of that which is discharging. The mistakes are the ones that have to be seen as mistakes. Fehler sind das, was sich entlädt, also während sich so in diesem Entladungsprozess, und sie müssen gesehen werden als das oder als Fehler. Sie müssen als Fehler gesehen werden. Schreibt auch Shuddha gerade noch rein. Schreibt verschiedene Sachen gerade rein. Vorher hat er geschrieben, Fehler müssen von uns, also man muss sich um die Fehler kümmern durch unser Purusharth. Und jetzt schreibt er, die Fehler müssen gesehen werden als Fehler. Wenn wir den Fehler sehen, dann können wir es als wahre Entladung verstehen oder ansehen. And in this our entire sadhana, the entire spiritual expedition in this flawless vision that has started is to really understand this cardinal fact that now the blunder has been removed, the mistakes are the ones that are preventing my moksha, my current living moksha. Mistakes. Das ist eigentlich die Quintessenz von dem Sadhana, den wir gerade, also diesen spirituellen Weg, den wir gerade mit diesem Buch, die makellose Sicht, gehen, dass wenn dieser Irrglaube, der ursprüngliche Fehler eigentlich entfernt ist, dass das, was wir als Fehler noch übrig haben und das, was sich entfaltet, das sind diese Hindernisse, die die Erfahrung von Moksha hier im Leben noch behindern. This is such a magnificent entry into the world of the liberated. The world of the liberated demands that we see where I am wrong. And the world of the liberated, those who have begun the journey towards liberation, they begin by saying, where am I wrong? Where am I wrong? Where am I wrong? That's all. And no one else's mistakes. My own mistakes. Where am I wrong? Und das ist so ein faszinierender oder so ein herrlicher Eintritt in die Welt derjenigen, die befreit sind oder auf dem Weg zur Befreiung sind. Denn für diejenigen ist es, die sehen nur noch, wo liege ich falsch, wo ist mein Fehler. Das ist eigentlich das Einzige, was die sehen. Nicht irgendjemand
Aber niemand anders ist falsch, nur wo ist mein Fehler? Every human soul yearns for freedom. Not freedom in the next life, not in freedoms in the coming lives, but freedom now. A sense of true freedom. And Dada has given in this last sentence that we just read, that your own mistakes are your controller. Therefore, they do not let you become truly free. Your mistakes are the ones that now need to be seen and taken care of. He is beginning this chapter like this, you see. Also jedes Lebewesen sehnt sich nach Freiheit, nach Befreiung. Nicht Befreiung im nächsten Leben, sondern Freiheit, Befreiung jetzt. Und was wir eben gerade in den letzten Sätzen gelesen haben, was Dadashri uns hier sagt, ist, dass die Fehler dasjenige sind, was uns hindert, dass wir jetzt frei zu sein und das zu erfahren. Yeah. If you go out in the world, my friends, and you look around, it's impossible to find anyone who is able to see their own mistakes. If you analyze your friends who are not Mahatmas critically, or whoever you move around with who are not Mahatmas, if you look at them, they simply are not able to see even one or two mistakes of theirs. You see, they're not able to see where they're wrong. They are simply not able to see where they're wrong. Und wenn wir uns so die anderen Menschen anschauen, die gewöhnlichen Menschen in der Welt, Menschen, die keine Mahatmas sind, wenn wir unsere Menschen, wenn wir die anschauen, das sind so viele Menschen, die einfach nicht in der Lage sind, die einfach gar nicht ihre eigenen Fehler sehen können, nicht sehen können, wo sie falsch liegen, wo sie daneben liegen. Das ist, die können das einfach gar nicht sehen. This, not only this, even if they are able to see where they're wrong, they really are not able to see it in a way that they can extricate themselves out of these mistakes. You see, it's simply next to impossible. And this is what our Gnani Purush has also said. Without, the hallmark of self-realization is that you're able to see your own mistake. Sorry, I just, I'm sorry. Because internet connection is a little poor at the moment. Yeah. They simply said that it's really, we're comparing ourselves, Mahatmas, with those who are not self-realized. And if you look around, you'll find that these people who are not self-realized, they find it very, very difficult to see their own mistakes or accept that they are at fault. Also ich habe das erste jetzt nicht verstanden, weil was immer so abgebrochen ist, die Verbindung ist gerade nicht so toll hier. Jetzt hat Shuddha nochmal wiederholt. Wenn wir vergleichen, so also Mahatmas mit Nicht-Mahatmas, dann ist es für Nicht-Mahatmas so schwer, irgendwie Fehler zu sehen und selbst wenn sie ihre Fehler sehen, einfach ihre Fehler anzuerkennen und damit irgendwie gut umzugehen. Ja. This, if we appreciate the exact state that we are in, then we are able to really begin in this science, in this spiritual expedition of really finding each and every mistake that is going to unfold in front of us. It's not there within us, it unfolds. Mistakes don't lie inside you. Mistakes unfold in front of circumstances. When circumstances arise, then the mistake is evident.
Have I? Ruediger? Can we hear Ruediger? No. I have. Let me see here. Why am I? Swenja, can you see why Ruediger is not? He's frozen. Swenja. Okay. All right. Ruediger, you're frozen. Let's see where Ruediger is. Can you hear me? Can anyone hear me? Let's try to get Swenja. And I don't see Swenja also. Let's see where she went. Okay. Okay, sorry. Okay, right. Okay, so I got you. We were both out for some reason. Can you hear me? Can you see me? I can hear you. Can you hear me? Yeah, good. Okay. Good. Right. Okay. All right. So. Entschuldigung alle, wir waren irgendwie aus irgendeinem Grund. Waren wir beide jetzt draußen, aber ihr könnt uns wieder hören, ne? All right. Alle wieder da. Gut. So anyway, let's continue. We continue. We were talking about just this appreciation of the state that we are in, that we are able to see this mistake. We have to appreciate the fact that we are able to see the mistakes of our own file one. This is such an important appreciation. So therefore, we can proceed further. It's a privilege to be able to see your own mistake. Wir müssen das, wir haben gerade davon gesprochen, dass wir das sozusagen wertschätzen müssen, so dass wir unsere eigenen Fehler sehen, Fehler von Akte 1. Das ist der Grund, dass wir uns weiter bewegen können, dass wir Fortschritte machen können. Es muss eine gewisse Wertschätzung da sein. Es ist ein Privileg, dass wir unsere eigenen Fehler sehen können. See, this appreciation we have to learn this appreciation. We learn that appreciation by seeing also the people of the world who are not able to see their mistakes. And we as Mahatmas have just begun to see our mistakes in the way we are supposed to. Und wir können diese Wertschätzung auch lernen. Es ist was wir eigentlich lernen müssen auch. Und das lernen wir, indem wir uns die gewöhnlichen Menschen der Welt anschauen, die eben so Schwierigkeiten haben, ihre eigenen Fehler wirklich sehen zu können. So. Und dadurch, dass wir unsere Fehler sehen, können wir uns weiterentwickeln. Now leaving aside liberation, leaving aside moksha, mistake is that which blocks you in this life, in current life, whether they have self-realization or not. This example of the beggar that we just read, or the poor man that we just read, is profound because it gives you an idea of what a mistake is. It blocks what's coming to him. It blocks what is coming to him. That is his mistake. Also jetzt mal Moksha, absolute Befreiung ganz mal außen vor gelassen. Wenn wir uns nur den Fehler anschauen, nur Fehler jetzt in diesem Leben, dann können wir verstehen, das ist dasjenige, was Hindernisse schafft, was Sachen blockiert. Und das Beispiel hier, was wir gelesen haben über diesen alten Mann, das ist eigentlich sehr tiefgründig, weil wenn wir hier sehen, dass es ist der Fehler, der hier es verhindert, dass er was bekommt, das ist der Fehler. Das ist der Fehler, der ist die Ursache, dass
was es behindert, dass er etwas bekommt. We all know situations in life where when disasters happen, when disasters happen, millions of dollars in aid and charity is given by the world for the affected people in specific areas of the world. But many times it doesn't reach the people who are affected. And this is their antarai, this is their obstruction. We don't know this. We don't know this karma. The Gnani opens it up. Und wenn wir uns zum Beispiel anschauen, große Naturkatastrophen zum Beispiel passieren, dann wird auf der ganzen Welt Geld gespendet für Hilfsorganisationen und für eben diese Menschen in den betroffenen Regionen. Aber so oft erreicht dieses Geld gar nicht die betroffenen Menschen. Und hier können wir wieder sehen, das ist Antarai, das ist die Behinderung. Und der Gnani eröffnet uns dieses Verständnis, eröffnet uns das alles. So we continue. So if you are not at fault, no one in this world will bother you. Do people or policemen in the street bother you? Does anyone harass you? If not, then you had not committed any faults with respect to your traffic or wherever you're going. See, simple example. It is not too complicated a science. It is very simple. Aber jetzt der letzte Abschnitt, bevor die nächste Überschrift kommt. Wenn du also nicht im Unrecht bist, wird dich niemand auf dieser Welt behelligen. Belästigen dich Menschen oder Polizisten auf der Straße? Belästigt dich irgendjemand? Wenn nicht, dann hast du keine Fehler begangen. Es ist wirklich nicht allzu kompliziert, diese Wissenschaft. Das ist sehr einfach, direkt. So this satsang of our Gnani Purush Dadashri gives us glimpses of our past life. This life, past life. It gives you a sense of continuity between the two lives. What's the link? You see, what's the link? Also dieser Satsang hier gibt uns so ein gewisses Bild von unserem letzten Leben oder von der Verbindung und der Kontinuität von dem, was im letzten Leben passiert ist und was in diesem Leben passiert ist. Ein Gefühl von, da geht was weiter. Kontinuität. So we by the way, when we were out, they were doing Dada Bhagwan Nasim Ji Karho. Nadaji's special input to that. Okay. All right. Also als wir gerade draußen waren, habt ihr alle schön Dada Bhagwan Nasim Ji Karho gemacht. Das ist gut. Das ist Nadas Input für uns alle. Sehr schön. Danke. So you don't miss the Upayog. You don't miss the Shuddha Upayog. Wir verpassen nicht unseren Upayog und Shuddha-Upayog und angewandtes Gewahrsein. So Satsang continues, Satsang continues even when the internet is not working, and then Satsang resumes when the internet comes back. How beautiful. Das Satsang geht sogar weiter, wenn das Internet mal abgebrochen ist, und Satsang geht auf jeden Fall weiter, wenn das Internet zurückkommt. Okay. So now we read on further. We're reading, inviting a slap with compensation. Okay, wir lesen weiter. Jetzt nächste Überschrift: eine Ohrfeige einladen gegen Belohnung. Nächste Überschrift. We will leave. It's kind of this heading is kind of ambivalent. It is dual meaning, but we will leave it until we read the paragraph, and then if you want to improve this heading, you can improve it. Sometimes. Also die Überschrift hat anscheinend eine Doppelbedeutung, aber wir gehen da rein, wenn wir das gelesen haben, und nachdem wir das gelesen haben, können wir das ja vielleicht sogar noch verbessern, wenn wir wollen. Consider yourself very fortunate if someone insults you or speaks ill or badly of you.
wow. um, very fortunate. I mean, somebody opens this book of Dada and reads that, he'll say, wait a minute, what is going on there? Also jetzt mal der erste Satz. Du kannst dich glücklich schätzen, wenn jemand dich beleidigt oder schlecht über dich spricht. Okay, und das ist schon mal echt ein Satz, sagst du. Da stellt euch mal vor, jemand nimmt dieses Buch in die Hand und liest als allererstes mal diesen Satz. Ja, okay. And he goes to his own personal story. A few years ago, I used to announce that anyone in need of money could come and give me a slap, and I, in return, would pay him 500 rupees, which is equivalent to maybe 5,000 or 20,000 now. Everyone refused and said that they could not do it. Where can you find someone willing to slap or insult you, even if you were willing to pay them for it? So people who are insulted frequently in their homes, in their close file situations, without having to pay for them, should consider themselves fortunate. As for myself, although I was willing to pay 500 rupees, I was not as fortunate. Also, wir lesen das mal. Vor einigen Jahren Dada spricht, vor einigen Jahren kündigte ich an, dass jeder, der Geld bräuchte, zu mir kommen und mir eine Ohrfeige geben könnte und ich würde ihm dafür 500 Rupien bezahlen. Und so, der sagt, das ist also gleichwertig heutzutage mit 5.000, hat er gesagt, nee, 20.000 Rupien ist es heute. Alle weigerten sich und sagten, sie könnten es nicht tun. Wo kannst du jemanden finden, der bereit ist, dich zu beleidigen und dir eine Ohrfeige zu geben, selbst wenn du bereit bist, ihn dafür zu bezahlen? Menschen, die zu Hause oft beleidigt werden, ohne dafür bezahlen zu müssen, sollten sich also glücklich schätzen. Was mich betrifft, obwohl ich bereit war, 500 Rupien zu bezahlen, hatte ich kein solches Glück. Now, this, there's a lot of interesting subtle things about two things. One, Dadashri was in his own life trying to test the limits of his own inner Purusharth rise. He was trying to really see the limits of, was his account totally cleared with the world? So this, also es gibt ganz viele interessante, subtile Aspekte hier in dem, was wir gelesen haben. Auf der einen Seite hat Dada während seines Lebens immer wieder so herausgefordert und mal so geprüft, was so denn sein ist, sind seine Konten denn wirklich mit dieser Welt beglichen? So, das war so sein angewandtes Gewahrsein, sein Purushart. and of course the other thing is that he is trying to give us an idea that really on the to really, even if you are willing to pay someone to do this, you will not find anyone to insult you. This is very profound. Say you're a very big man and you have a lot of money, and you say, okay, go ahead, come and insult me. The insult will not be a true insult, really. That money, they come for the money and they take the money, but they will not be able to really insult you. The insult is an exact account. Insult is an exact account. Sorry, I should have. Und es sagt sehr viel über die Welt und über wie exakt die Konten sind. Da hat es beschrieben. Wenn wir selbst bereit wären, Geld dafür zu bezahlen, dass jemand uns beleidigt, dann könnte der das freiwillig nicht machen. Stellen wir uns mal einen wirklich sehr reichen, sagen wir mal, Geschäftsmann oder so vor, der viel Geld hat und bereit ist, irgendwie Leute dafür zu bezahlen und komm, beleidige mich, komm, gib mir eine Ohrfeige oder so, dann
dann wäre das, was die Leute ihm gegenüber machen, also ihn beleidigen, nicht eine wahre Beleidigung. Die würden einfach das wegen dem Geld machen. Es zeigt, wie exakt eigentlich die Konten sind in dieser Welt. Alles ist sehr exakt. Now, you should change the tone of this sentence, this sentence in here, which says, so people who are insulted frequently in their own homes without having to pay for them should consider themselves fortunate. Just change it a little bit. It should be, when you get an insult free of cost, without paying for an insult, you get insulted, then are you not really merit karma laden? Are you not fortunate that you don't even have to pay and people insult you? In this context, you see, so it's not should consider, but you are indeed very, very fortunate. Also Shuddha sagt, man soll den Unterton in diesem Satz ein bisschen verändern. Und zwar dieser eine Satz, Menschen, die zu Hause oft beleidigt werden, ohne dafür bezahlen zu müssen und jetzt nicht sollten sich also glücklich schätzen, sondern seid ihr nicht wirklich voller positivem Karma. Also gar nicht mal so sollten sich glücklich schätzen, sondern ihr seid noch so, ihr seid so glücklich, ihr seid so voller positiven Karma. The take-home message from this paragraph really is whichever way you look at it, there is no other answer except that this is your own account. Whether you believe in karma or not, this is your own coming back to you. Also das, was wir uns eigentlich als Botschaft aus diesem Abschnitt, den wir gelesen haben, mitnehmen sollen, ist, was immer passiert, das ist wirklich, ob du an Karma glaubst oder nicht, alles, was geschieht, ist wirklich dein eigenes Konto, das zu dir zurückkommt. Continuing with the next one, before attaining spontaneous self-realization, I used to insult and belittle myself because no one else would do it for me or to me. And even though I was willing to pay to be insulted, no one would oblige me, and that is why I had to do it myself. I used to tell myself, you have no sense whatsoever. You're stupid. You're an imbecile. I would ask myself, what kind of a person are you? Is this the path of liberation? Is the path of liberation so difficult to warrant such behavior from you? I would insult myself in this way. What else could I do when no one would oblige me? You guys, all of you, on the other hand, don't even have to search for insults or pay for them because you receive them anyway. Hence, and therefore, should you not take advantage of this situation? Jetzt also der nächste Abschnitt. Dada erzählt wieder, bevor ich die spontane Selbstrealisation erlangte, habe ich mich selbst beschimpft und herabgesetzt, da es sonst niemand für mich getan hat. Obwohl ich bereit war, dafür zu bezahlen, beschimpft zu werden, hat mir niemand den Gefallen getan. Also musste ich es selbst tun. Ich sagte also zu mir selbst, du bist völlig von Sinnen, du bist dumm, du bist ein Schwachkopf. Ich fragte mich selbst, was bist du für ein Mensch? Ist der Weg zur Befreiung so schwierig, um so ein Verhalten von dir zu rechtfertigen? So habe ich mich selbst beleidigt. Was sonst konnte ich tun, wenn keiner mir diesen Gefallen tun wollte? Du hingegen brauchst nicht einmal nach Beleidigungen zu suchen oder dafür zu zahlen, denn du bekommst sie ohnehin. Also solltest du die Situation nicht ausnutzen. It's another example of our Gnani, really our Gnani, in the conversation mode with his self, even before he attained self-realization. Even before he became separate from the mind, speech and body, he was talking to his Ambalal, he was talking to A.M. Patel.
Also das ist ein Beispiel, auch wo wir sehen können, dass da unser Gnani schon vor seiner spontanen Selbstrealisation mit sich selber kommuniziert hat, diese Konversation mit sich selber geführt hat, bevor er schon getrennt wurde von seinem Verstand, Sprache und Körper, hat er mit Ambalal Patel gesprochen. Now, why are these insults so precious? This is the question. Why is when somebody blocks you, or, prevents you from what you want, so precious? Why is it so precious? Die Frage ist jetzt, warum ist es so kostbar, wenn dich jemand beschimpft, wenn dich jemand beleidigt, wenn jemand irgendwie dir so Widerstand bietet, dass du nicht das bekommst, was du willst? Warum ist das so kostbar? And the answer is, these insults and beatings in life, in the absence of self-realization, can take a human being down. You see, it will take a human being down into even lower life forms, or in animosity and more kashais. And in the presence of self-realization, they increase awareness. It's a very beautiful way to remain separate. Die Antwort ist, dass in der Abwesenheit von Selbstrealisation, wenn jemand nicht selbstrealisiert ist, dass solche Beschimpfungen und Niederlagen, die man einsteckt, einen runterziehen in mehr Feindseligkeit und bis hin zu in eine niedrigere Lebensform können die einziehen, während wenn wir Selbstrealisation erfahren haben, dann sind diese Beschimpfungen und Beleidigungen führen dazu, dass wir uns gewahr werden, dass wir das Gewahrsein verstärken, genau. Increases the awareness, because really the mistake is, when we say we want to be able to see the mistake, it is not because of any other reason except for our own liberation. To see the mistake is to become free from it. To see the error is to become free from it. You cannot change the obstruction, see. Und der Grund, warum wir Fehler sehen wollen, ist, um frei zu werden. Und die Methode, frei zu werden, ist, den Fehler zu sehen. Und du kannst nicht frei werden durch irgendeine andere Methode, als den Fehler zu sehen. Das ist die Methode, um frei von Hindernissen zu werden. I mean, in a previous life or up until our self-realization, what we were doing is every time we encounter an obstruction, we were blaming the obstruction. We were blaming the limit. We were trying, not knowing that was the bondage. That was what was continuing to block us life after life. And now it's the other way around. Now it doesn't matter what is the obstruction. Vor der Selbstrealisation, was wir immer wieder getan haben, ist, wenn wir Hindernissen begegnet sind, wir haben dann die Hindernisse beschuldigt. Wir haben und jetzt mit der Selbstrealisation kehrt sich das alles um, wenn wir verstehen, wenn wir Hindernisse begegnen, was die Ursache ist. Wir können das. Now the view gets turned around, not towards the self. Now the view doesn't get turned towards the self, but now the view goes on to the mistakes, and therefore there is no problem at all. The seeing of the mistakes dissolves the mistakes. Weil was jetzt passiert, jetzt geht die Sicht nicht direkt zum Selbst, sondern jetzt geht die Sicht auf den Fehler. Und indem wir den Fehler sehen, kann sich der auflösen. So we, and also this here about this thing about it's a corrective mode for
it's a very beautiful corrective mode to really, when the intellect within all of us is such that it will still try to protect the mistake of file 1. The file 1 has separated from us, yet the intellect of file 1 will continue to protect that mistake. It will continue to protect that mistake, will not allow you to tackle that mistake. Also jetzt ist es so, Akte 1, wir sind getrennt von Akte 1, aber der Intellekt von Akte 1 wird immer noch den Fehler beschützen. Er wird es nicht erlauben, es wird nicht zulassen, dass wir diesen Fehler wirklich erkennen. Er beschützt diesen Fehler noch. Yeah, and this mode of conversation with the person who is at fault, especially in serious faults, is a very good way to really exercise supremacy over that which is causing a lot of mischief, which is in file 1, you see. Und diese Konversation mit diesem Teil zu führen, ist hilft uns, oder ist der Modus, in dem es uns gelingt, so eine Vorherrschaft über diese Akte 1 zu bekommen, hier so die Herrschaft zu behalten über das, was hier in Akte 1 an Fehlern ist oder an schwerwiegenden Fehlern, vor allem bei schwerwiegenden Fehlern. So let's take a little break now, just a short break, and I will unmute everyone so you can talk whatever you want to do, and then shall we do that? I'll unmute everyone and then we put them on the gallery. After the break. Yes. After the break, Swenja will continue. Okay. From Thank you very much. Yeah, thank you very much, Ruediger. Thank you. We all appreciate your beautiful company here, and then we will go back with Swenja. Aber Shuddha gemacht hat, hat alle unmuted, wie ihr gerade merkt, und nach der Pause geht Swenja weiter. Ich schalte mich mal stumm hier. Ja, der war ganz gut, das war noch ein Komposter eigentlich. Das muss man nicht gern. Meine Mutter, aber jetzt hat sie wieder abgewürzt. Wenn mir irgendwann nicht gefällt, dann liegt er einfach auf. Und ich schaffe das nicht. Passt nicht.
Funktioniert. Ja, super. Also könnte ich jetzt auch hören, wenn ich nicht störe. Oder kommt der Ton nicht von da? Ich habe mir noch ein paar Kopfhörer, aber das müsste grundsätzlich alles nicht neu rausholen. Kann man da einstellen? Das ist wieder auf Speaker stehen. So. Jetzt höre ich aber nicht. Jetzt sind sie vielleicht schon da. Weißt du, jetzt höre ich nicht. Das geht jetzt über den Kopfhörer. Du musst es wieder rausnehmen, sonst. Vielleicht nicht gerade jetzt. Aber es ist super, wenn es geht. Kannst du mir sie rausstecken? Oder? Das sind noch nur Geräusche. Oder? Ah ja, gut. Ach, dann hört man hier nichts mehr. Nein. Ah. Oh. Nein, sie sind nicht dran. Bist du da im Grunde mit deinen... Okay, and let's see where Swenja is so we can continue. Swenja, will you unmute yourself? Yes, I have. Can you hear me? Yes, dear. Okay. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. Okay, so what shall we do, Swenja? Let me check the chat if there's any questions. I don't see any for now, so I think Ruediger will watch the chat and let me know if there's any questions, but otherwise... so we continue, my dear, just we should just continue reading, right? Yeah, we continue. Das Englische habe ich hier. Also wir lesen einfach weiter, wenn keine Fragen sind, und wenn ihr Fragen habt, dann macht euch im Chat bemerkbar. So in this definition of blunder and mistake, the blunder is I am Swenja, I am Ruediger, and the mistake is really the ultimate definition of mistake is to believe that anything of the real, anything of the relative is mine. You see. Und um nochmal diese Begriffe von Fehler und schwerem Fehler oder Irrglauben gegeneinander abzugrenzen, Blunder und Mistake, dann ist dieser Blunder, dieser Irrglaube, die Überzeugung, ich bin Swenja, und der Fehler ist einfach irgendetwas Relatives für meins zu halten. So the I and the my have been separated. The I and the my have separated. And we can keep that separation through the 5 agnas, then it becomes very easy. Und das Ich und das Meins sind getrennt worden. Und man kann diese Trennung sehr leicht aufrechterhalten, wenn man
den 5 Agnas folgt. So in other words, the 5 Agnas is to really tackle the mistakes in the relative. See? Also mit anderen Worten sind die 4 Agnas dazu da, die Fehler im Relativen anzugehen. To be able to see them as they are, and we talked about the obstructions, and to remove the obstructions through these 5 Agnas, you see. Sie zu sehen, wie sie sind. Und wir haben ja auch über die Hindernisse gesprochen. Und es geht also darum, die Hindernisse zu entfernen durch die 5 Agnas. So we continue even as we read all of this about mistakes. We should have perfect clarity that these mistakes are obstructions that present as obstructions for file 1. The obstructions are not for the one in the 5 Agnas, you see. Und auch wenn wir jetzt weiterlesen, sollten wir uns darüber klar sein, dass diese Fehler, Hindernisse für Akte 1 sind. Diese Fehler sind keine Hindernisse für denjenigen, der in den 5 Agnas ist. All right, so let's, shall we go ahead and read further then? Oh, yes, and let's go to that paragraph, the previous paragraph, the heading. So inviting a slap with compensation, does that make sense now for you? Also wir gehen nochmal zurück zur Überschrift des Absatzes davor, den wir gerade gelesen haben. Macht diese Überschrift, eine Ohrfeige einladen gegen Belohnung, macht das jetzt Sinn für euch? I'm looking at the Gujarati, and it's a tough thing, but we'll leave it at that. Does that make sense to you for Swenja and Ruediger? It does. Makes perfect sense. Okay, good. All right, so we'll leave it at that. The complicated, Niruma's Gujarati heading was a little more complicated, so we'll leave it at that. No doubt. All right. Niruma sees so many things in the paragraph which we don't see. So anyway, we'll leave it at that. Now we come to the next one. And this is, even the bandit cannot hurt a morally upright person. Also wir lesen weiter und die nächste Überschrift, selbst ein Verbrecher oder Straßenräuber kann einen moralisch aufrechten Menschen nicht verletzen. And cancel that morally upright business, okay? And instead put Shilvan, okay? Shilvan person. Und dieses moralisch aufrecht oder moralisch integer könnt ihr streichen und stattdessen das Wort einsetzen, das Shuddha gerade in den Chat geschrieben hat, Shilvan. And Shilvan is one without any kashai whatsoever. Und das ist jemand ohne jedes Kashai. Okay, and also when there's a combination of brahmacharya and no kashai, such a one is Shilvan. Und die Kombination von Brahmacharya und keine Kashais, so jemand ist Shilvan. Now the one who is absolutely free from kashais will not have any sexuality as a natural consequence of it. Und jemand, der keinerlei Kashais mehr hat, der wird auch als natürliche Konsequenz ganz automatisch keinerlei Sexualität mehr haben. Because it is the kashais that pull him down into sexuality. Weil es die Kashais sind, die ihn hinabziehen in die Sexualität. And we are not talking about sex, we are talking about sexuality. And everyone knows the difference between the two, right? Und wir reden nicht über Sex, sondern über Sexualität. Und ihr kennt alle den Unterschied dazwischen, oder? Yeah, to make it simple, sex with kashai is sexuality. Also um es einfach zu sagen,
Sex mit Kashais ist Sexualität. And sex without kashais is natural sex. In other words, it's just like eating, drinking, or going to the toilet. Und Sex ohne Kashais ist natürlicher Sex. Das ist einfach wie Essen oder Trinken oder zur Toilette zu gehen. Okay, so now Sheel, therefore, because there is no English equivalent for this word Sheel, S-H-E-E-L, you see, Sheel. Und zu diesem Wort Sheel gibt es einfach kein englisches oder deutsches Äquivalent. Sheel is what, has got a whole spectrum. It begins with someone who is becoming free from kashais as well as sexuality, but it ends with the perfect one. The perfect one is Sheelwan. Und dieser Begriff Sheel deckt ein ganzes Spektrum ab, was sich bewegt von demjenigen, der beginnt, frei zu werden von Kashais und Sexualität, bis hin zu demjenigen, der frei davon ist. Und dieserjenige, der Perfekte, das ist eben dann Sheelwan. Yeah, and so we have to give you this a little bit of an introduction before we go into the paragraph. And it's not a morally upright because relative definitions do not work here, you see. Und deswegen müssen wir hier jetzt so eine kleine Vorrede machen, bevor wir in diesen Absatz einsteigen, weil moralisch integer einfach nicht das richtige Wort ist, auch nicht im Englischen, weil es da einfach diesen Gujarati-Begriff Sheelwan braucht, denn mit einem relativen Begriff wie moralisch integer kommt man hier einfach nicht weiter. Now, it's interesting how Dadashri kind of brings in this particular, the editing part of it, but let's just read it. The power of Sheel, take away the word morality, and it's just, the power of Sheel is so great that no one in this world can harm you. If a Sheelwan person, and we have already discussed all of this, and I think Ruediger is also writing in German. If a Sheelwan were living amidst bandits and vagabonds and people who hurt other human beings, robbers, even if he was laden with jewelry from head to toe, not a single bandit would be able to harm him. None of them would even dare touch him. There is no need to be afraid of anything in this world. Whatever fear you experience is the effect of your own mistakes. This is what I have to reveal to the world. People think that this world is not totally precise. It is not so. It is precise and exact. It is precise and exact. Und wir lesen jetzt nach dieser Einführung, streichen wir also das Wort Moral, moralisch durch Sheel und Sheelwan. Die Macht von Sheel ist so groß, dass kein Mensch der Welt dich verletzen kann. Wenn so ein Sheelwan-Mensch inmitten von Verbrechern, Vagabunden und Räubern leben würde, wäre kein einziger der Verbrecher fähig, ihm etwas anzutun, selbst wenn er von Kopf bis Fuß mit Schmuck behängt wäre. Keiner von ihnen würde es wagen, ihn anzufassen. Man braucht keine Angst vor irgendetwas auf dieser Welt zu haben. Jede Angst, die du erlebst, ist eine Wirkung deiner eigenen Fehler. Das habe ich der Welt mitzuteilen oder zu enthüllen. Die Menschen denken, diese Welt sei nicht wirklich präzise. Das ist nicht so. Sie ist präzise und exakt. Morality has got something to do with relative conduct in the external. In other words, the differentiation between the right and the wrong and holding on to the right
conduct, but this varies between societies and cultures. Und das Wort Moral hat etwas mit relativem Verhalten zu tun, also mit dem Unterschied zwischen richtigem und falschem Verhalten und der Tendenz an dem richtigen Verhalten festzuhalten. Aber die Definition von richtig und falsch, die unterscheidet sich von Kultur zu Kultur. And so whereas the shield here represents the one who has become free from all mistakes. A human being who has become free from all mistakes is a shield, one person, all mistakes. Während Shiel hier bedeutet, oder steht für jemanden, der tatsächlich frei geworden ist von allen Fehlern. Und so ein Mensch, der ohne Fehler und Kascheiß ist, der ist so ein Shilvan-Mensch. Such a one. Now, the reason Dadashri is bringing in this particular concept of shield is only to understand, make us understand the phenomenal energies that are there within every human being to become absolutely fearless and to become absolutely non-violent. Swenyaji? Svenya? All right, so we lost Svenya here for a minute. Let's see what happens. Shuddhatma Bhagwan, are you there? Can you hear me? Okay, so Christina can hear. Rainer, raise your hand if you can hear me. Okay, so you can hear me. So now we got to find out where Swenyaji is. Let's see. Swenja, this is like trying to find needle in a haystack here. SSS, let me go to the next page. All right, I still have Martin, I see Hildegard. Where is Swenja? Let's see. We are back. All right, there you are. Okay, all right, Shuddhatma Bhagwan. So, okay, good. Jetzt kannst du wieder deinen Ton ausmachen. Sorry, the internet connection seems a little unstable. That's fine. You got everybody a chance to do Dada Bhagwan Nasim Jejekar. Sorry. This sentence that whatever fear that is there is the result of your own mistake, and that is what we are trying to reveal to you. Again, giving us a very important emphasis on trying to understand our own mistakes as the cause of our fear. Ja, und mit diesem Satz, jede Angst, die du erlebst, ist eine Wirkung deiner eigenen Fehler. Da betont Dada nochmal diesen Versuch, uns deutlich zu machen, dass unsere eigenen Fehler die Ursache für unsere Angst sind. And also, every time you hear from our Gnani Purush Dadashri about the precision of this science, the precision, it is a very reassuring thing for all of us. Und jedes Mal, wenn Dada sich bezieht auf die Präzision dieser Wissenschaft, dann ist das für uns alle ein sehr beruhigendes Gefühl oder eine gute Rückversicherung. So the last two lines of that paragraph are very, very interesting. The shield will come
ultimately for many, many Mahatmas. If not in this life, then it will come in the next life. But the shield is a goal, you see, a goal. Shield means shield means absolute Kashai-free state. Und dieser Zustand von Shil ist etwas, was für viele Mahatmas kommen wird. Also dieser Zustand von Shil ist unser Ziel. Shield. Ziel is goal in German, so Shil is the Ziel. Okay. Shield is goal? I see. Goal, did you say? Ziel in German is very, goal in German is Ziel, Oh, which is very like the word shield. Oh yeah, it's the goal. Okay. How wonderful. It's the goal. Really, and also gives an idea that Dada paints a very beautiful picture, because the example is very interesting. Right in the middle of robbers, no one can touch you because that is the energy of shield. That is the energy of shield. Und diese Kraft von Shil, die ist so groß, wie wir das hier sehen, in diesem wunderbaren Beispiel, was Dada hier gibt, dass man so eine Vorstellung sich davon machen kann. Also selbst unter Räubern und Verbrechern kann dich niemand auch nur anfassen oder berühren. And to even understand that is possible within all of us by removing these mistakes is a very beautiful clearance of the way in front of us. See, it's just so simple. Gnani is showing us the way, and we say, aha, yes. You see, if you have fear, then you say, oh, fear. The Gnani says it is some mistake of mine only. Otherwise, there should be no fear in this world. We are not talking about fear in general. We are talking about fear within. Und das ist so eine schöne Vorstellung, dass dieser Zustand von Shil für uns alle wirklich möglich ist, wenn wir einfach unsere Fehler entfernen. Also das räumt quasi damit räumt Dada quasi den Weg total frei für uns. Also wenn man irgendeine Angst hat, also Angst, da sagt Herr Gnani, das ist einfach nur ein Fehler von dir. Ansonsten gibt es keine Angst. Und wir reden hier nicht um irgendeine allgemeine Angst, sondern um so innere Angst. Mm-hmm. And now we continue. So the question is saying, there is a lack in the understanding. Questioner is saying there's a lack in the understanding. Is that why there is this is happening? And the Gnani Purush Dadashri says it is because of this lack of understanding that this world continues. There is no need to be afraid of anything in this world. What we are trying to say, Dadashri says, what we are trying to say is that there is no need to be afraid of anything in this world, or no need to harbor any kind of fear at all. Whatever fear you experience, not whatever fear you experience, correct that, whatever fear that arises is your own mistake. It's not even your own mistake. Let's just correct that sentence. Whatever fear that arises is your own account. So settle that account and do not create a new account from here onwards. So correct those last two sentences, please.
Also, wir lesen weiter. Der Fragende fragt. Ihnen, oder er sagt erstmal, Ihnen mangelt es an Verstehen und schiebt dann offenbar noch nach, passiert das deswegen? Und Dada antwortet, aufgrund dieses fehlenden Verstehens, jetzt die zweite auf Seite 12, besteht diese Welt weiter. Man braucht keine Angst vor irgendetwas auf dieser Welt zu haben. Das hat Shuddha nochmal betont, also dass auch der Gnani hier nochmal sagt, was wir zu sagen versuchen ist, man braucht wirklich vor nichts auf der Welt Angst zu haben. Jede Angst, die bei dir entsteht oder auftaucht, das hat Shuddha hier auch nochmal korrigiert oder präzisiert, ist eine Wirkung deiner eigenen Konten. Begleiche all deine Konten, sonst wirst du wieder ein neues Konto kreieren. See, so Gnani started off in today's satsang with the obstructions, and then he talked about the obstruction, and then the next thing that arises in obstruction is the fear. Der Gnani hatte den Satsang heute angefangen mit den Behinderungen und sich den Behinderungen gewidmet, und das nächste, was dann nach den Behinderungen auftaucht, ist die Angst. He talked about the obstruction being your own account, and now he's saying that if you are aware of any fear that arises within you, that also is your account. Fear. Und er hat gesagt, jedes Hindernis, was auftaucht, ist dein eigenes Konto. Und jetzt sagt er, wenn du dir irgendeiner Angst in dir gewahr bist, dann ist das auch dein eigenes Konto. He takes us to the simplest level of the understanding of our worldly interactions. What am I supposed to do, Dada, is the question. And he takes us right down to the bottom. And then says, look at this, instead of allowing the intellect to create its own video. You see? In these two paragraphs, it takes us right down to the bottom. Und Dada bringt uns hier in diesen beiden Absätzen wirklich auf den Grund, also auf das einfachste Niveau der weltlichen Handlungen. Also wenn man eine Frage stellt, etwa wie, was soll ich denn machen? Er bringt uns wirklich auf die Grundlage oder auf das simpelste Niveau weltlicher Handlungen und sagt, guck dir das hier an, guck dir einfach das hier an, bevor der Intellekt noch die Gelegenheit hat, sein eigenes kompliziertes Video zu drehen. And you know, in the new account, he is now continuing as to what he means by a new account. The last line is, it's not settle the account, he says. You should take away the word retaliation. Just settle the account. Retaliation is, when you settle all matters, it's implied that there is no response from you. That's what he says. Pay it off. Make the payment. It's an account that is demanding a payment from the past life, and make the payment in this life. Just finish the account. Settle it. Settle it with equanimity. Und jetzt geht es hier um diese 9 Konten in den letzten beiden Sätzen. Was meint er damit? Oder im letzten Satz, wenn er hier sagt, begleiche all deine Konten, und diesen Zusatz ohne Vergeltungsmaßnahmen, den können wir auch streichen, denn wenn man etwas wirklich begleicht, dann impliziert das, dass es da keinerlei Reaktion gibt. Es ist einfach eine Aufforderung, wirklich die Schulden zu begleichen. Es ist eine Zahlung aus dem letzten Leben, die noch fällig ist, also bezahl es einfach.
And so let us read now what the new account and how the new account is created. If someone says something hurtful to you, negative to you, just even once, just once, then your mind will say, why is he doing this? So the first question, you have to correct some of this translation. I'm sorry about that. So if someone says something hurtful to you, the first reaction is in the mind which says, why is he doing this? Also, wieder ein paar Verfeinerungen des englischen Textes und damit auch des Deutschen. Wenn jemand irgendetwas Verletzendes zu dir sagt, dann ist die erste Reaktion, dass der Verstand fragt, warum hat er das gemacht? And so then it's not in your mind that you curse him a few times. In fact, you openly give him 5 curses, 5 abusive words. Und es ist auch nicht nur in den Gedanken, wie es hier steht, dass man ihn einige Male verflucht, sondern man sagt ihm das ins Gesicht, 5 Mal. And so by giving 5 back, even though the person has just said something to you once, he has just said one thing, but you give 5 abuses against him, you have... Und dieser eine Mann hat nur eine Sache gesagt und du reagierst sozusagen 5-fach. And in doing so, you're creating a new account with him while settling an old one of only... You're not settling it. So it is really, you're not settling it. You are creating a new account, whereas the old account was of only one bad word from him. See? You're not settling it. Und indem du das tust, eröffnest du ein neues Konto mit ihm, indem du ein altes begleichst. Und du begleichst eben das alte auch nicht wirklich. Denn das alte war ein Konto von nur einer Beleidigung und du kreierst ein neues mit 5. So when he came to return what you yourself previously gave to him, instead of accepting and depositing it, you cursed him several times. You're not able to tolerate even a single insult from him, and yet you insult him several times over. Now, how is the human intellect to reach such depths? How is the human intellect ever going to understand this profound revelation by our Gnani Purush? Instead, people gradually bind themselves deeper and deeper and increase the confusion and the entanglement. Wo waren wir? Du bist nicht... Ach nee, anders, hier, da. Als er dir das zurückbrachte, was du selbst ihm früher gegeben hattest, hast du ihn mehrmals verflucht, anstatt es zu akzeptieren und gut zu schreiben. Du bist nicht in der Lage, eine einzige Beleidigung seinerseits zu tolerieren und beschimpfst ihn selbst gleich mehrmals. Wie kann der menschliche Intellekt solche Tiefen erreichen? Meint, wie soll dieser menschliche Intellekt, wie soll der diese tiefen Ausführungen von Dada, wie soll der das jemals verstehen? Stattdessen binden die Menschen sich sukzessive tiefer und tiefer und verstärken ihre Verwirrung und Verstrickung. This is the fundamental reason why life after life continues for human beings, because they are not able to see the reason why this that hurts is coming in front of them. You see,
this hurtful thing that arises in front of them, they are not able to see the reason for it. And the Gnani has given a very clear understanding here. Intellect cannot reach it. It is not for the intellect at all. Und das ist der grundlegende Ursache, warum dieses Leben um Leben immer weitergeht. Also der Gnani hat uns hier den Grund genannt dafür, warum Schmerz zu uns kommt. Aber wir sind nicht in der Lage, das zu sehen. Aber jetzt hat es der Gnani hier sehr klar verständlich gemacht. Aber der Intellekt, der versteht es einfach nicht. And by the way, that word settling is not there. Settling any account means it does not arise again. And so that's why we have this word, settle it with equanimity. Settle it so that it does not get bounced back again. You're not playing tennis or football or soccer with anyone. You want to complete your own account. Completing our own accounts. Und dieses Wort begleichen bedeutet einfach, es also wirklich zu beenden, es zu vollenden. Man spielt hier nicht irgendwie Ping-Pong oder Tennis mit irgendjemandem. Wir wollen es wirklich beenden. Yes, so I just took a suggestion from Martin. It's a very good suggestion, so we will take it. So let me know, Swenja, when we should do that. Let us just, it is about the Samaika, what topic we should do. We have multiple topics, but it's a good topic that, what are our obstructions? What are the obstructions in front of us? Und Martin hat ein Thema für den Samaik vorgeschlagen, und zwar uns die Hindernisse in Bezug auf Akte 1 anzuschauen. Und Shuddha findet das super und sagt, ja, lass uns das machen. Yeah, it's so, and that's an excellent one, because you see, we have talked about obstructions today and fear, and we can leave the fear for later, because fear comes much later, and the understanding to rise above fear comes with increasing awareness of who am I. So that would be a good topic, Martin. Thank you for it. Also danke, Martin, für diesen guten Vorschlag. Das passt sehr gut, weil wir ja heute über die Hindernisse gesprochen haben und wir heben uns die Angst für später auf, denn das Verständnis der Angst wird größer mit wachsendem Gewahrsein, also auch, habe ich so verstanden, mit dem laufenden Verständnis oder der Vertiefung des weiteren Textes. The precision and the deep reverence with which we accept our Gnani Purush Dadashri's words is going to liberate us. It is both the deep reverence and also the exact understanding. You need both. Und man braucht also die Präzision und die Ehrerbietung, mit der wir die Worte unseres Gnani akzeptieren. Das beides, also die Kombination von den beiden, Präzision und Verehrung, das wird uns befreien. Man braucht das beides. Yeah, the Gnani Purush, our Gnani Purush says, you are very fortunate if somebody calls you stupid or blocks you or creates obstructions for you. And we now begin to receive it with reverence. We say, Dada, you're so right. I can now begin to see it. I cannot see it all the time, but at least I have no fight with what you're saying. Und der Gnani Purush sagt, ihr könnt euch glücklich schätzen, wenn jemand euch dumm nennt oder euch
behindert oder euch in irgendeiner Form blockiert oder in den Weg stellt. Und wir beginnen nun das anzunehmen und zu sagen, also ja, auch so mit Bescheidenheit und Ehrerbietung anzunehmen und zu sagen, ja, du hast so recht, so ist es. And so we read the next paragraph, and this is his very interesting sentence. For the past 15 years, this must be in the mid 70s or whenever, when he spoke, so after his Gnan Vidhi, after his Gnan, that for the past 15 years, I have not retaliated at all. I have not kicked the ball back. I have not kicked the ball back. And therefore, so many books of my accounts have gotten clear. So many books of my accounts, you see, so many of my accounts have become clear. I have accepted everything that has come to my way. I told Ambalal, hey, deposit everything as it comes. Do not debit it anymore. Do not give it back. Everything is easy, is it not? Is this not an easy path to follow? You will not find such knowledge in the scriptures, in the books. Und wir lesen weiter. In den vergangenen 15 Jahren. Und das wird dann irgendwann, also das lässt darauf schließen, dass er das irgendwann Mitte der 70er Jahre gesagt hat, also auf jeden Fall nachdem er Gnan bekommen hat. In den vergangenen 15 Jahren habe ich keinerlei Vergeltung geübt. Ich habe den Ball nicht zurückgeschossen. Und dadurch wurden so viele meiner Konten geklärt oder ausgeglichen. Ich habe alles akzeptiert, was mir passiert ist. Ich habe ihm, also Ambalal Dada, das Relativen selbst gesagt, er soll alles so annehmen, wie es kommt. Also er soll nicht zurückschlagen. Alles ist einfach. Ist es nicht einfach, diesem Weg zu folgen? Du wirst solches Wissen nicht in den Schriften finden. Now, the retaliation, as you all know, is at multiple levels inside. One is at the mental level, the mind picks it up, and it disturbs your inner pond, it causes reactions inside. It may even come to the point where it becomes visible to others and you say something negative, or you might even do something negative. All of these are retaliations. Different levels of retaliation, mind, speech, and body retaliating, or fighting back, or giving it back, throwing the ball back, kicking the ball back. Und es gibt viele verschiedene Stufen oder Formen von Vergeltung im Inneren. Das ist eigentlich alles, was so deinen inneren Teich, deine innere Wasseroberfläche stört oder in Unruhe versetzt. Und das ist so die subtilste Stufe, diese Störungen, diese Wellen, und manchmal wird es sogar sichtbar und du sagst vielleicht sogar etwas Negatives oder du tust etwas Negatives, so im Sinne von Vergeltung, dass du also sozusagen den Ball zurückschießt zu der anderen Person. Und diese verschiedenen Formen von Vergeltung drücken sich eben aus auf den verschiedenen Ebenen von Verstand, Sprache und Körper. This little tone is lost in this translation here, but let's see if we can improve it in terms of how Dada had managed it. Dada had just given one sentence to A.M. Patel. He just said, I said it. Whatever comes, just take it. Don't kick back. Just deposit it. As if it's a final instruction for somebody in power. Just don't you ever do anything.
speaking to file one, he's saying, don't you ever do anything, just take it, just take it, just take it. Whatever comes, just take it. Und hier ist so ein bisschen wieder in der englischen Übersetzung der Tenor dessen, was Dada hier sagt, verloren gegangen. Und wir versuchen wieder das noch zu präzisieren. Dada gibt Ambalal, Akte 1, hier nur einen Satz. Er sagt ihm, nimm alles so, wie es kommt. Nimm es so, wie es kommt. Schieß nicht zurück. Als sei das irgendwie eine finale Anweisung an jemanden, der irgendwie eine wichtige Position innehat. You see, this gives us the energy. We follow Dada step by step. We have to become so authoritative as the commanders that only one instruction is needed to file one. You say, only one instruction. I don't have to tell you 10 times. I don't have to tell you over and over again. I'm going to tell you now that whatever comes, you are going to deposit it and not kick it back. This is with reference to the unpleasant things that are coming your way, you see. Und das gibt uns allen Energie, oder das ist so die Energie. Ja, es gibt uns allen die Energie, da wirklich Schritt für Schritt zu folgen hier oder ihm das nachzutun. Also wir sollten genauso viel Autorität erlangen, wie so ein Oberbefehlshaber, dass wirklich nur ein Satz nötig ist, diese eine Instruktion an Akte 1, also wirklich mit diesem Nachdruck. Ich sag's dir nur ein einziges Mal, schreib das gut, also nimm hier dieser Satz wieder, nimm es alles so, wie es kommt, schreib es gut und tritt nicht zurück. Punkt. This is amazing because every time he follows your instruction, which is every time Ruediger or Swenja follows your instructions, tremendous energies arise within you because you have stopped this chain reaction of Kashais, life after life, right there. You have stopped them right there. Und das ist eine wunderbare Energie, denn jedes Mal, wenn er, also Akte 1, deinen Instruktionen folgt, dann wird werden große Mengen an Energie in dir aufsteigen, weil es dir gelungen ist, diese Kettenreaktion von Kashais zu unterbrechen. Remember, the kicking back is done by the ignorant one, Ruediger, Swenja, over. You see, the one who doesn't have this knowledge that we have been talking about this evening. And you are the one who are saying, okay, this is it. This is my final instruction to you. You are going to deposit everything. That's all. I don't want to hear anything from you. This is a command that you are giving to Ruediger now. See? And this is my... Und derjenige, der zurücktreten, also es dem anderen heimzahlen will, das ist der Unwissende, das ist Ruediger, das ist Swenja, das ist Uwe, das ist derjenige, der dieses Wissen, über das wir hier heute Abend gesprochen haben, nicht hat. Und du musst das so sagen, also wirklich mit diesem Nachdruck so sagen, so ist es, nicht anders, das ist meine letzte Instruktion an dich, keine Widerrede, du nimmst es so an, wie es kommt. Punkt. Yeah, Punkt. Now, point, full stop. Stop. And the first reaction to an insult or an attack on you is in the mind. The mind receives it.
And before the intellect takes over, because once the intellect takes over, then it's going to kick the ball back and do all kinds of stuff. Here is the exercise of your authority as who you really are, you see. The awakened one who do not wants to play this mischief anymore. It is not, you do not want to enter into that game of the intellect there at all. So this is a very beautiful paragraph of Dada coming up in front of us. See? Und die erste Reaktion auf eine Attacke oder eine Beleidigung von jemand anderem, die passiert im Verstand. Und bevor der Intellekt dann dazu kommt, also wenn der Intellekt dann da die Macht übernimmt sozusagen, dann ist es schon so gut wie zu spät. Also die Übung ist hier, den Fuß in die Tür zu kriegen, bevor der Intellekt aktiv wird und eben mit der Autorität dessen, der du wirklich bist, dich da einzuschalten und da einen Schlussstrich zu ziehen und zu sagen, ich spiele dieses Spiel, dieses Intellekt, das spiele ich nicht mehr mit. Also dieses Spiel von Rache nehmen oder es dem anderen heimzahlen. Yes, in our science here we had heard about the other person is absolutely flawless. We have discussed that in a previous satsang. This is the second most beautiful thing that comes, which is saying, deposit it, accept it. Acceptance means, it means really there is not, it doesn't go anywhere from here. It doesn't go anywhere from here. Und nachdem wir gelernt haben, dass in dieser Wissenschaft, in den vorherigen Sitzungen, dass der andere makellos ist, ist das jetzt hier die zweite wunderbare Sache, die uns begegnet. Schreib es gut, akzeptiere es. Und also es zu akzeptieren bedeutet, es geht nirgendwo mehr hin von hier. Also die Kette ist unterbrochen. So against, in front of the one who is suffering is the magnificent energy of the blissful one that you and I are. You see, this is the reason why you can say, accept it, accept it, accept it. And the more you accept it, the more the energy, more your energy rises. And this is pure science really here, nothing else. Mhm. Und das Schöne ist eben, vor demjenigen, der leidet, taucht jetzt diese wunderbare Energie des, der wir wirklich sind, auf. Und du kannst immer wieder sagen, akzeptier es, akzeptier es, akzeptier es. Und je öfter du das sagst, desto mehr Energie wird frei oder desto mehr Energie wird auftauchen. Es ist wirklich Wissenschaft. So the path of exactness, the path of clarity, the path of precision, and the path of energy continues as we read the last paragraph here of our Gnani. Und der Weg der Präzision, der Genauigkeit, der Klarheit, der geht hier weiter, wenn wir jetzt noch hier den letzten Absatz eben lesen. You are independent, absolutely so, and no one can do anything to you. You have no boss to command you, no superior to command you. What does it matter when even God is not your superior or above you? When you say that God exists as your superior, you are using him as a scapegoat. You kind of put him away and kind of bring him as your superior whenever you want.
you are expecting his forgiveness when you do something wrong. On the contrary, you yourself, you're doing it wrong, says Dadashri. The last line is, you're doing it wrong. You are inviting responsibilities with this approach, using God as a, whenever you need him, and otherwise you say, God, but it's all on you only. That's what he's trying to say. You're absolutely independent. No one else is interfering with you here. Du bist absolut unabhängig und absolut niemand kann dir irgendetwas antun. Du hast keinen Chef, einen Vorgesetzten, der dich herumkommandiert. Was tut es zur Sache, wenn nicht einmal Gott dein Vorgesetzter ist oder über dir steht? Wenn du sagst, also wenn du Gott zu deinem Vorgesetzten machst, dann benutzt du ihn als Sündenbock. Du erwartest seine Vergebung, wenn du etwas falsch machst. Und die letzten Sätze, die Dada hier sagt, im Gegenteil, du selbst trägst die Verantwortung. Da sagt er, du machst es, du trägst die Verantwortung. Du bist absolut unabhängig. In the path that is making gods, creating gods, there can be no error. You see, you cannot hide anywhere. You just have to know it in exactness, and then you can see where the error is. And the biggest way to correct the error is, the best way to correct the error is to accept it as it comes in front of us. To accept it. What did you say, the path of making gods? Yeah, ours, Akram Vignan, is a path which makes gods, you see. Okay. Also stattdessen der Weg, Götter zu machen, wie es in Akram Vignan geschieht, oder uns zu Göttern zu machen, da kann man sich nirgendwo aus der Verantwortung stehlen, man kann sich nirgendwo verstecken. Es geht darum zu sehen, wo der Fehler ist. Und die beste Art, den Fehler loszuwerden, ist, es zu akzeptieren, wie es kommt. Okay, so we go into our Samaik now, my friends. Shuddhatma Bhagwan, everyone. Und jetzt gehen wir in unseren Samaik, ihr Lieben. And after we do the Samaik Vidhi, we will open it up so that we can just kind of do everybody's darshan, and then we will close it. Huh? Und nachdem wir das Samaik Vidhi gemacht haben, wird Shuddha noch einmal das Mikro für alle öffnen oder vielleicht auch den Gallery View einschalten. Dann können wir uns allen nochmal in die Augen blicken, den gegenseitigen Darshan abholen und dann So we do the Samaik Vidhi with reference to Antarai Karma or obstructions that present to us in front of us in life, and all we have to do is to see where those obstructions came, and in that scene of obstruction, what did file number 1 do? Did he blame others? Did he become angry, talk negative about the other people? And how now we can change it to see that the others were absolutely flawless. The flaw was of file 1 only. Just seeing the flaw of the file 1, the error of file 1 is liberation. You are free from it. Just have to see it, that is all. Und wenn wir jetzt wir machen jetzt das Samaik Vidhi in Bezug auf Antarai Karma, Behinderungskarma. Wo sind dir Hindernisse begegnet? Und wenn du dann so eine Szene vor dir siehst, dann schau, was hat Akte 1 gemacht? Wie hat sie reagiert? Hat sie den anderen beschuldigt? Hat sie negativ geredet?
Und wir wollen das jetzt verändern, indem wir den anderen als absolut makellos sehen und sehen, dass der Fehler allein bei Akte 1 ist. Okay, so Und dann noch was. What was the last sentence? just the seeing of the people whom you thought were obstructing you or creating problems for you, is now you see them in a different light. You see them flawless because you see that that obstruction was your own karma effect. Yes. Und du siehst jetzt, dass diese Behinderungen, die dir andere Menschen vermeintlich beigebracht haben, die Auswirkungen deines eigenen Karmas sind. Du siehst das, wenn du sie als fehlerlos siehst. So, dear Dada Bhagwan, the absolute self within me, O Dada Bhagwan, absolutes Selbst in mir, dear Lord Simandar, the fully enlightened one at Mahavide, O Lord Simanda, der absolut Erleuchtete in Mahavidechetre, with the exact applied awareness of the blissful one that I am, mit dem genauen angewandten Gewahrsein des Glückseligen, der ich bin, and with the exact applied awareness of the pure vision that is mine, und mit dem exakten angewandten Gewahrsein der reinen Sicht, die mir zu eigen ist, let me see all instances in every situations in my life where there were obstructions. Lass mich alle Ereignisse und Begebenheiten sehen, wo es Behinderungen gegeben hat in meinem Leben. What I had considered to be obstructing me, let me see the people involved in that. Wo ich gedacht habe, da ist etwas, was mich behindert, lass mich die Leute sehen, die Menschen sehen, die daran beteiligt waren. And with the application of the pure vision, let me now see it in terms of the fault and where it lies. Und indem ich jetzt die reine Sicht anwende, lass mich den Fehler sehen und lass mich sehen, wo der Fehler liegt. So let me see the one with the flaw and the ones who are flawless. Let me see the one with the flaw and the ones who are flawless. Lass mich denjenigen mit dem Fehler sehen und diejenigen, die fehlerlos sind. And grant me the energy to do such a Samaik, my Lord. Und gib mir die Energie, so einen Samaik zu machen, mein Lord. I surrender this mind, speech and body, Ich gebe Verstand, Sprache und Körper, all illusions associated with this name of mine, alle Illusionen, die sich auf meinen Namen beziehen, Bhav Karma, Charge Karma, Bau, Karma, aufgeladenes Karma, Dravya Karma, subtle discharge Karma with a wrong yellow vision, Dravya Karma, subtiles, sich entladenes Karma, die gelbe Brille, die in einem Gesicht, no Karma, gross discharge Karma. No Karma, grobes, sich entladenes Karma. I'm surrendering them all unto your divine feet, my Lord. All dies gebe ich zu deinen göttlichen Füßen hin, mein Lord. I'm surrendering them to you who are manifest and awakened within me. Ich gebe sie dir hin, der du in mir manifest und erwachest. Shuddhatmachu, I'd like for you to yes. Shuddhatmachu, ich bin reine Seele, ich bin reine Seele. Shuddhatmachu, 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 Shuddhatmachu,
Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. So now we will, so later on tonight, please go into the Samaik and we will just open it up here, unmute everyone so you can do the darshan of everyone. And Jai Sachidanand, lieben. Thank you so much. Thank you. Thank you very much. thank you, Swenja ji. Thank you, everyone. Highest namaste. Thank you. Thank you. Thank you. Rainer, Christina. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. Christina, Martin, Bhairavi, Grit, Birgitte, Ralph, Tobias, Jesse, Thea, Maren, Marion, Andrea, Peter, Ruediger and Swenja, Vimal, Thank you. Nadaji, Suzanne, Bettina, Doris and Helmut, Maren, Helma, Hildegard, Claudia, Jai Sachidanand. Jai Sachidanand, Jai Sachidanand. Malis, Jai Sachidanand. Christiane, Bettina, Marion, Helen, Thomas, and all the other Shuddhatma Bhagavans. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. Jai Have a great Samaik Shuddhatma. Jai Sachidanand. Bye Agnes, everyone. Bye. Jai Sachidanand.